Der. So. Das kommt hier. Kamera angeschaltet. Obwohl das Bild nicht sehr hell ist, aber das geht schon. So, jetzt okay mit dem Bildschirm? Ja, Sir. Ja. Oh oh. Noch einmal. Adel ist auch hier. So, freue mich sehr, dass alle hier seid. Das ist wirklich erfreulich. So, zunächst möchte ich einmal Moment, das war Lektion 5. Und Lektion 5 ist, welche Seite ist Lektion 5? Konzessivsätze. Ich möchte mal, das ist dann Seite Nummer im Arbeitsbuch, im Lehrbuch. Welche Sätze ist es? 85? Nein, Sir. Ja, habe es gefunden. Nee, habe gefunden. Okay. Ich habe es gefunden. Nein, das ist Konsekutivsatz. Seite Nummer 107. Nee, also ich suche nach der grammatischen Rundschau. Ist das ein Arbeitsbuch? Nee, im Lehrbuch. Ein Lehrbuch. Ja. Damit wir das ein bisschen, also ganz schnell einmal wiederholen können. Vor allem Aditi war nicht da. Also ich habe es gefunden hier im Lehrbuch. Das ist dann Seite Nummer 79. Gibt es hier einige Konzessivsätze? Und ich habe das hier auf meinem Bildschirm. Habt ihr das alle? Yes. Also du hast ein Buch, na, wie die anderen. Habt ihr auch ein Buch oder schaut ihr euch dann auf meinen Bildschirm? Are you looking at my picture or are you have your own books? Bildschirm. Bildschirm, okay. Also Konzessivsatz. Was ist ein Konzessivsatz? Ein Konzessivsatz gibt eine Ursache an. Also und diese Ursache ist eigentlich nicht erwartend. Also Sie geben eine Ursache an, die nicht zu erwartende Folge hat. It has a slightly unexpected result. Like obwohl. The result doesn't go with what is being said. That's why it's called a Konzessivsatz. Und normalerweise die Konnektoren hier sind obwohl, obgleich, wenn oder selbst wenn auch oder indirekter Fragesatz auch. Ja, das funktioniert mit solchen Konnektoren, mit solchen Konjunktionen. Zum Beispiel, was habe ich ja gesagt als Definition? Das gibt uns eine Ursache an. Und die Folge ist nicht erwartend. Zum Beispiel, obwohl Sie sehr motiviert sind, verpufft die Anfangsbegeisterung bei vielen Befragten schnell.
Was bedeutet denn der Satz? Obwohl und dann kommt der Hauptsatz. Sir, was heißt verpuffen? Ja, Entschuldigung, Aditi? Sir, was heißt verpuffen heißt? Verpufft here means deflated. Verwirrung. Deflated, it's gone. It's no longer there. It's popped out. Ja. So that's verpuffen. Die Anfangsbegeisterung ist puff, weg. Ja. Also was bedeutet der Satz hier? Obwohl sie sehr motiviert sind. Although they are very much motivated, they are very much motivated, but the Anfangsbegeisterung heißt In the beginning. The initial, yeah, but initial enthusiasm Initial enthusiasm. yes, sir. Yes, sir. The initial enthusiasm of the applicants or the one who were asked the questions, no? whoever, Yeah, they had just blown off quickly. it just goes away. Josh, the initial Josh. Yeah, that is like Anfangsjosh. Hmm. Ja, it's like they say in Urdu, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, in Hindi eigentlich. नया मुल्ला दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है. Yes, sir. Ja, so sagt man, also Anfangsbegeisterung. Am Anfang sind alle sehr, sehr begeistert. Aber dann später geht diese Begeisterung weg, verpufft diese Begeisterung. It just pops out, goes away. So, das ist ein Konzessivsatz. Man kann diesen Satz mit Hilfe dieser Konjunktion, obwohl oder wenn oder solcher Konnektoren bilden. Zum Beispiel hier trotz auch. Mit trotz bekommen wir einen Nominalsatz. Trotz des Wunschs zum Beispiel. So let's try, for example. Sir, einen Moment. In dieser zweiten Satz, Sie sind sehr motiviert, Komma, meinen Sie, in dieser Lücke kommen es? Ja, Okay. ja. Trotzdem, okay. Ja, I'm very much here, very much here. So langsam, langsam. Keine Eile, keine Panik. Also hier. Mit Konzessivsätzen drückt man einen Gegengrund oder eine Einschränkung aus. Also die Folge ist meist unerwartet. Sie sind sehr, sehr motiviert. Also was erwarte ich, wenn ich sage, stark motiviert? Also etwas Positives. Stimmt? Yes. Oh, it's a very motivated bunch of students I have. Natürlich, also die Folge aus diesem Satz erwartet man als positiv. Aber dann sage ich, ja, aber sie arbeiten, also sie sind sehr faul. Sie arbeiten nicht so fleißig. So, it is come als eine Begrenzung, als eine Einschränkung und als eine unerwartete Folge gegen dieser eigentliche Satz. So that's why it's called concessive. It's a kind of a concession here. Und das bildet man in dem Verbalform mit obwohl, trotzdem oder dennoch, die sind jetzt Synonyme, und zwar aber. We did this exercise, if you remember, all of you, if you recall this. Yes, sir. Ja, yes, sir. Ja, Lektion 5. Also hier brauchen wir diese Übung. Wir haben diese Übung hier. Also als Hauptsatz, als im Nominalstil hier N Nummer 1.
So Nummer eins im Nominalstil bedeutet trotz, also zurück hier. Sie. Nominalform, trotz plus Genitiv. Dann VN mit einem Nebensatz, Verbalstil. And that I showed you the other day. Obwohl sich viele Menschen an gesunde Ernährung gewöhnen, greifen sie immer wieder auf Fast Food zurück. Although many have got used to a healthy diet, they keep going back or they keep going in for or grasping or getting hold of fast food. Why do you need fast food when you already have a healthy diet? You're used to that healthy diet. So why do you want to eat fast food? So it's a limitation, Einschränkung. Das habe ich euch auch an dem Tag gezeigt. VN, also einen Nebensatz. So we have these three, I think we can finish first. Let's try. Nummer 6, 5 und 4. So who had number 6 that day? Who chose this? This is mine. Ja. So, I Also nominal. Nominal ja. bedeutet, noch einmal, nominal bedeutet mit trotz plus Genitiv. Ja. Ja? So trotz plus Genitiv. Welches Verb nimmst du dann hier? Trotz die Begeisterung. Ja, Genitiv hier, also trotz der Begeisterung. Trotz der Begeisterung. Ja. Ja, Trotz der Begeisterung für das neue Ziel. ja. Für das neue Ziel. Und dann? Sorry, ich habe ein Problem mit Nachlassen Verb, sir. Das ist ein trennbares Verb. Trennbar Verb. Sir, trotz der Begeisterung lässt die Motivation Für das neue Ziel. Trotz Begeisterung für das neue Ziel. das neue Ziel lädt die Motivation bei vielen nach der kurzer Zeit nach. Nach. Ja, that's all. That's all. Also hier. Wenn wir einen Nominalsatz bilden, das bedeutet, hier kommt kein Komma. Da kommt kein Komma. Das ist ein ganzer Satz ohne Komma. Ein Hauptsatz ist es. Und wir haben dieses Verb hier genommen, sich begeistern, daraus ein Nomen gebildet und mit trotz hier eingesetzt. Trotz Begeisterung für das neue Ziel lässt bei vielen die Motivation nach kurzer Zeit nach. Was ist nachlassen? Ja, das war meine Frage. To stop, to Nein. cease, Let. to drop. To drop, to go down, to decrease. So in spite of enthusiasm for that new objective, the motivation drops, decreases for many after a short time. Okay, let's try Nummer 5. Wieder Nominalstil. Is right? Yeah. Let's try this. Sir,
wegen ihre Zeitmanagements? नहीं, नहीं, No, trotz. No, no, trots. Trots. Trotz ihre Zeitmanagements? no. Trots mayor phrase it. The Wünschen is das Verb, das kommt in Nomen. Trotz mehreren Freizeit. Na, 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 na. Nein? Ich brauche ein Nomen zuerst. Das Verb ist immer wieder nicht verbessern. Das ist das Verb in diesem Satz. Okay, sir. Wünschen ist auch. Nein, It's also the- hier, also wir müssen ein Nomen bilden, richtig? Trotz der Wünsche, Ja, trotz des Wunsches trotz des Wunsches, verbessern die meisten ihr Zeitmanagement nicht. Aha, das ist okay, aber der Satz ist noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Okay, sir. Die Wörter sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Also der Satz ist nicht ganz in Ordnung. Trotz des Wunsches nach mehr Freizeit So. verbessern die meisten ihr Zeitmanagement nicht. Trotz des Wünschens Wunsches nach mehr Freizeit. You have to add that here. Okay, sir. we Last Trotz des Wunsches nach mehr Freizeit, in spite of the desire for more free time, in spite of the desire for more free time, many people do not improve their time management. Richtig. Was meinst du richtig? Der Satz oder der Gedanke? Beide. Okay. So. Noch einmal. Also, wessen Satz war das? Nummer 5? Sir, eine Frage hier, sir. Nach, when Ja. we broken nach here in andere. Präposition. Ne? Ohne Präposition geht es nicht. Wir brauchen eine Verbindung mit Freizeit. Also diese zwei Nomen müssen irgendwie verbindet werden. Stimmt, Anil? Wunsch als Nomen und Freizeit als Nomen. Okay. You have to connect these two nouns. So how do you connect two words within a sentence or two nouns within a sentence? Mhm. So when you're connecting two words within a sentence, we always use a preposition. A connector or a conjunction connects two sentences, not words. Two sentences are connected by a conjunction or a connector. But within a sentence, words are connected by prepositions. Ich fahre Bahnhof. Okay. I have to connect fahren with Bahnhof. How do I connect it? So I need some small word that comes between fahren and Bahnhof. So for that I have to choose a preposition. And this preposition will depend on what I want to express. So fahren shows a direction, traveling somewhere. Direction is expressed by the preposition nach or zu. Mm. So you choose now, are you going in the direction of the station? Then it says nach dem Bahnhof. If I'm going to the station, zum Bahnhof. Super. Also auch hier müssen wir diese zwei Nomen verbinden. Freizeit und Wunsch. So der Wunsch ist immer nach Freizeit, nicht für Freizeit. The desire, in English you said the desire for free time. Yeah. But in German it is nach. So deshalb, trotz des Wunsches
nach mehr Freizeit verbessern die meisten ihr Zeitmanagement nicht. They have a desire for more free time. Let's have more free time. Aber sie können das nur dann machen, wenn sie ihr Zeitmanagement verbessern können. Only if they learn to manage their time well, will they get more free time. Bis zur letzten Minute arbeitet man. Also, wo gibt es dann die Freizeit? Right? So Super. let's try who at number 4? Not yet. Aditi, you said Aditi, Abhi or Anchal? So mine was 3. Yours was 3. Okay. Who at number 4? Okay. Anchal? Okay, sir. Abhi, okay. Huh. Okay, sir. So here, naming that. Yeah. Okay. Yeah. Ovole, Mm-hmm. ovole filet mention. Hey. Take it in the same order. Don't go that far. Okay, sir. Viele mention will go to the Nebensatz, Hauptsatz, Okay. not here. Okay, sir. Okay, then. Ovole sportliche Betätigung. Okay. Obwohl sportliche Betätigung, Verbesserung der Lebensqualität. Mit obwohl bilden wir einen Nebensatz, Abhi. Okay, sir. Also wir brauchen jetzt ein Verb. Okay, sir. Also, obwohl sportliche Betätigung Ja. Okay, so there this is genitive, then it will convert it into okay. So die Lebensqualität Ja. verbessern. Superb. Well done. Obwohl sportliche Betätigung die Lebensqualität verbessert, Komma, Okay, ja. Wollen viele Menschen ihr bequemes Sofa nicht verlassen. super. That's it. So bitte noch einmal, Obwohl sportliche Betätigung die Lebensqualität verbessern. Okay, verbessern ist richtig hier. Ja. Okay, verbessern. Wollen viele Menschen ihr bequemes Sofa nicht verlassen. Nee, verbessert. Obwohl die, Moment. Obwohl die Betätigung, also Singular, also verbessert. Okay, sir. verbessert, Verbessert, Komma, Wollen viele Menschen ihr bequemes Sofa nicht verlassen. yeah. Although sporting activity improves the quality of life, comma, many people do not want to leave their comfortable sofa. Very simple. Coach potato. Very simple. Okay, Nummer 3. Sir, ein Frage, Sir. Sie haben gesagt, verbessert hier, while Betätigung. Sportliche Betätigung ist das Subjekt, ne? Subject, aber das ist Singular. Ja, Betätigung, das ist nicht Betätigungen. Sir, aber sportliche ist Plural. Sportliche Hey, Anil. Sportlich ist das Adjektiv. Sportliche, Deklination, feminin, Singular. Sir, we can machen hier Plural, die sportliche. Die sportlichen Betätigungen. Okay. Ja, klar. Danke. Also langsam. Keine Panik. Steady. Ja, ich mache viele Fehler hier, ob es ist Plural oder Singular. Okay. Betätigung, UNG, Singular. Okay. UNGEN ist Plural. Okay. Danke.
Beziehung, Singular. Beziehungen, Plural. UNG is always singular. UNGEN is plural. In Nummer 3, Konzentration ist kein Nomen, ja? Ich kann das nicht Konzentrierung sagen als Nomen. Nein. Also wir brauchen hier zwei Nomen, zwei Hauptsätze. Also ich kann das nicht machen. Das starke, Nein, starke nein. Konzentration. Nein? Aha, aha. Soll ich mit obwohl probieren? Nein, also da wir einen Hauptsatz brauchen, du musst das mit trotz bilden. Wir brauchen hier einen Hauptsatz. Und Hauptsatz bilden wir mit trotz. Sieh mal das Beispiel hier Trotzdem unten. Ja, sehr gut. Trotz der? Menschen. Nee, Trotz manchen. nee, 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 nee. Starker Konzentration. Super, yes. Trotz der starken Konzentration. No, no, ER, Station. Also trotz der, also mit der Bestimmten. Okay. Trotz der Konzentration Starken Konzentration. Trotz der starken Konzentration. Das ist kein VH, das ist auch ein VN. That N is wrong. It's VH is wrong. It's a VN again. There are lots of typos in this book. How can you have zwei Hauptsätze here? Das ist Quatsch. Absolute nonsense. So, welchem? Number 3, Satz Nummer 3, it says VH. Yes, sir. Und VH, zwei Hauptsätze. Not possible. Konzessive Satz mit zwei Hauptsätzen ist nicht möglich. I'll have to write to these guys. I'll tell you what, I'll formulate this and give it to you. You people write to the publishers that there are a lot of typos in the book. I found 3 or 4 more. You people write. I'll give you the mistakes, where there are mistakes, you people write. You'll probably be rewarded by getting a free copy of some books. Okay? I'll give you those things. There's a typo. Zwei Hauptsätze sind nicht möglich. Oh. No, this is not VN. Not possible. Not possible. Okay, sir. Not possible. It's a VN sentence. VN. Yeah, Aditi, Entschuldigung. Yes, sir. Build the sentence exactly the way it is here, no? Yes, sir. Yeah. Trotz der starken Konzentration verpufft die Motivation. Konzentration von wem? Auf ein Sie. Manche Menschen. Super. Also Genitiv. Mancher Menschen. Ja. Ja, verpufft die Konzentration mancher Menschen. Worauf? Die Konzentration worauf? Auf ein Ziel. Auf ein Ziel. Auf ein Ziel. Trotz der starken Konzentration mancher Menschen auf ein Ziel, in spite of very strong concentration by many people onto one objective. Verpufft die Motivation. Schon. Ja, verpufft bei vielen die Motivation, ja, Okay. nach kurzer Zeit. And see,
Here. Yeah. See? Yes. So it is a simple Hauptsatz. How can you have zwei Hauptsätze here? So normalerweise als Regel kann man das im Kopf behalten. Erstmal trotz, dann Nomen, es könnte Genitiv auch sein und dann Verb und vielleicht dann Präposition, ja? Ja, Das also kann man muss Reihenfolge sein. eben, also das ist richtig, Aditi. Aber es kommt, also wenn du das so verstanden hast, das ist okay. Aber ich würde das so erklären, es gibt eine Beziehung zwischen diesen Nomen. Ist das Menschen der Konzentration oder Konzentration der Menschen? Konzentration der Menschen. So the concentration of people, worauf? Ziel. Auf ein Ziel. So ask yourselves these W questions. In spite of what? Concentration. Trotz was? Konzentration. Wessen Konzentration? Konzentration der Menschen. Worauf? Auf ein Ziel. Trotz also der starken Konzentration mancher Menschen auf ein Ziel verpufft bei vielen die Motivation schon nach kurzer Zeit. Sir, trotz der starken Konzentration gibt es keine Genitiv, मतलब सीधे ही लिख देंगे कि manche Menschen. Das ist schon Genitiv, trotz der starken Konzentration. Dann kommt wieder ein Genitiv. Der manchen Menschen. Nein, ohne Artikel. Mancher Menschen. Mancher Menschen. Ja. You can't say of the many people. No? Of many people. Ohne Artikel. Okay. Mancher Menschen. Genitive plural. Their ER ending. Okay, sir. You forgotten the genitive ending? सर ich weiß der aber जैसे mancher के साथ आपने ईयर कर दिया ये नहीं मतलब आइडिया था मुझे वैसे गेनेटिव पता है प्लूरल देयर It's the same rule. Same rule. like Absolutely the adjective. same rule. Yep. Okay, sir. It is an adjective, mancha. Aber ohne Artikel. It's ohne Artikel. Yeah, a moment. My Microsoft Word is starting. Yesterday, my daughter was very irritated with my computer. Buy a new computer. Oh, she says it's so slow. Buy a new one. So sie macht keine Bitte. Überhaupt keine Bitte. Das ist eine Aufforderung. Oder kauft dir ein neues. Ja, okay, okay. Ja, ich mache das. Also hier. Moment. Ja. Adjektivendungen ohne Artikel. Genitiv, Plural, ER. So die Frage, woher kann man diese Endungen im Kopf behalten? How can you remember these endings? Very simple. Do you know these endings? Do you know this part here? Yeah. All of you? You're thoroughly familiar? All of you? Yes, sir. Yes, There, sir. das, die, den, das, die, and so on? Yeah. All of you are familiar with this? Yes, sir. Yes, Remove the D. Remove the D. If you remove the D, you will get the adjective ending on an article. Also, Yeah. they are the ending. Here that A changes to E. Yeah. See. This is at A. That will become
This is exactly the same as this here. If you remove the D and change this to an E spelling, you have your adjective Endungen ohne Artikel. It's very simple. And I know of many teachers who scare you with these adjective endings. Pay attention, it's very difficult, you have to learn this. Believe me, this is the table that you have to learn. Das muss man im Kopf haben. Das ist alles. Every damn thing is based on this table. Your adjective endings are based on this. Your entire dative, accusative is based on this. Your relative pronomen are based on this. There is nothing more than this in German grammar. It covers so much. You know your definite articles, you know your endings. Mit dem, nach dem bestimmten Artikel gibt es nur zwei Endungen, E oder EN. Nur zwei Endungen sind möglich bei dem bestimmten Artikel. Only two. Two endings are possible, either E or EN. Nach dem unbestimmten Artikel, es gibt EN mit Akkusativ maskulin Singular, Dativ alle sind EN und Plural alle sind EN. Sonst maskulin ist ER, Neutrum ES, Femininum E, Nominativ Akkusativ. This is nach dem unbestimmten Artikel. As long as this table is known to you. This is nothing but an extension of this table. It's ganz einfach. Right out of A1. Wenn man das gut weiß, dann brauchen wir diese Tabelle überhaupt nicht. So, Genitive is AR. Remove the D. And that's exactly what we have done. Manche Menschen, ohne Artikel, Plural, Genitive. Also, A is already there, add a E, add an R. Trotz der starken Konzentration mancher Menschen auf ein Ziel verpufft bei vielen die Motivation schon nach kurzer Zeit. It's utterly simple. And please don't say, Sir, आपके लिए आसान है. It is easy. And the logic that Anil asked, woher weiß ich, welche Präposition? Natürlich. Das braucht ein bisschen Logik. Wie und welche Präposition brauchen wir, die zwei Wörter zu verbinden? Also der Wunsch nach etwas. You desire after something, not for something. You hanker for something. And the correct preposition in Old English grammar, which they have modified, is you hanker after. Ask after, also fragen nach. He is asked after you. Right? So that's the correct thing. I'm inquiring after the itinerary of the boss. Ich erkundige nach, ich frage nach. It's not ich wünsche hier, like, ich habe einen Wunsch für. That's English. So many prepositions you can simply throw out of the window. It can be gegen, it can be entlang, it can be ohne.
Many of them are thrown out. You are left with just a handful of prepositions. Und da hat man schon die Antwort. So don't panic. It's very, very easy. Okay? So shall we go on? We'll go on with a couple more of the nominal verbal. Yes, sir. Okay. Finalsätze. Do you remember the Finalsätze? This umzu and damit? Yes, sir. Okay. So what do they give us? What does a Finalsatz give us? Ich muss mich schnell oder ich muss mich beeilen, damit ich den Zug erreiche. Einen Zweck. Sehr gut. If you say Zweck, what will be with A? A synonym for Zweck. Zweck war Zweck ist hier einen Zweck und mit A Anweisung kann ich nicht sagen. okay, sir. Ansicht. nicht Ansicht, Oder sondern Ausdruck. Absicht. Absicht, ja. Zweck bedeutet Purpose, Absicht. Ja. Absicht oder ein Ziel an. Ziel. Ziel. Und inzwischen Zweifel? Ja, bitte? Inzwischen einen Zweifel oder Zweck? Zweck, Einen Zweck, 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 Zweck. Okay, okay. An intention, a purpose, an intention, purpose, or some objective. Aim. Yeah, they always give you an intention, a purpose, or an objective. Okay. Nächstes Jahr wird alles anders. Formen Sie die Finalsätze jeweils in den Verbalstil oder den Nominalstil oben. Now we have a choice. We have these damit und umzu als Finalsätze. Und hier Nummer 4 ist auch ein Finalsatz, umzu. Now our problem is bei Nummer 3 und Nummer 5. Why is it a problem? Das ist ein Hauptsatz. Das ist auch ein Hauptsatz. Aber hier bei damit und umzu, wir haben einen Hauptsatz und wir haben auch einen Nebensatz. So that's why it says Verbalstil. So when it is in this Verbalstil, you make a nominal part. If it is nominal, you make it verbal. So who will have a go at number 1? Ich helfe euch. Ja, können wir sagen hier, für die gute Vorsätze? No. We have to take the Nebensatz here. Na? See, the rule is very simple. Don't touch this. Sollten wir sie auf jeden Fall aufschreiben. Das bleibt, wie es ist. So this part we have to change. So which, and we're going to start with which? Again, trots. Nein, das ist konzessiv. Hier brauchen wir einen Finalsatz. So einer, I mean, either damit or umzu. That is already given to us. So this we have to convert into a nominal phrase. Sir, aber wie kann ich wissen, nominal oder verbal? Ja. Erinnern, kann man Erinnerung sagen? Superb, Aditi. Superb. Nein, aber dann was ist das Verb? Well done. Well done. Well done. Ein Moment. Brilliant, really brilliant. Ja, Anil, dein Zweifel. Ja, ich weiß nicht, ob ich gehe mit Verbalstil oder nominal hier. Ganz einfach. Ein Nominalstil will kein Komma haben.
Okay, ja, okay, ja. Ja, Also hier gibt es ein Komma, hier gibt es zwei ja. Sätze. Also das ist Verbalstil. Okay, verbal state. Damit wir uns an die guten Vorsätze erinnern, sollten wir sie auf jeden Fall aufschreiben. Okay, okay, das ist verbal state. So that we remember all the good, what is the word, Vorsätze? Not intentions. Hey, what happened to my head? Was it wasn't Vorsätze? Purposes, intentions. Yeah, so that we remember all these good intentions that we have, we should write them down. Also, from tomorrow onwards, I will help poor people. I will do this. I will do that, and so on. Right, so that we remember. Verb for remembering all the good intentions, we should write them down. So how will you say for remembering? Für die Erinnerung. Nine. That will not come with few. Yeah, yeah, das ist Bei der Erinnerung. Nine. You have to show a remember. purpose, Aditi. You have to show a Sir, purpose. For here is showing a purpose. so Erinnerung. Superb. Ja, Ranil. Zur Erinnerung. Sur. Noch einmal, Sir. Please bitte den ganzen Satz. Wir beginnen mit damit. Also damit ist dieser Finalsatz. Ah, yes, Sir. Ja, damit bildet ein Finalsatz. Aus diesem Finalsatz möchten wir einen Hauptsatz machen und mit dem zweiten Satz verbinden und so verbinden, dass das Verb sollten auch zu diesem Satz passt. So that the verb sollten fits with this sentence. So Anil hat gesagt, zur Erinnerung. Ja, Anil, weiter. To remember. For remembering. Okay. Woran? For remembering. Woran? Uns. Der Nee. guten Vorsätze. An die guten Vorsätze, richtig. See, uns will come with erinnern, that's reflexive, but the noun is not reflexive. Reflexive is only verb, no? Ja. People, you are confusing yourselves. Sich erinnern, das ist ein reflexives Verb. That's why we have uns here. Please don't panic, don't get nervous. Once we convert a verb into a noun, the reflexive will disappear. Nouns are not reflexive, only verbs are reflexive. So zur Erinnerung an die guten Vorsätze. Abi, kannst du den Satz mal vorlesen, bitte? Ja, zur Erinnerung an die guten Vorsätze sollten wir sie auf jeden Fall aufschreiben. Super. So, das war eine gute Zusammenarbeit by all of you. Try number 2. So, einen Moment. So, Erinnerung an die gute Vorsätze, then the second sentence. Sollten wir auf jeden Fall There is no aufschreiben. second sentence. The comma disappears. Yes, sir. But Sir, here, so Erinnerung die gute Sache. Es ist ein Satz, hier haben wir nicht damit und zu benutzen. Nein. Nein. Können wir auch sagen, Herr, für die Erinnerung an die guten Vorsätze? Zur Erinnerung ist besser als für. Okay. Ja, kann man sagen, aber das klingt nicht sehr gut. Aber so ist besser. I would go with that. Okay. See hier die Aufgabe, Aditi. Formen Sie die Finalsätze jeweils in den Verbalstil oder den Nominalstil um. So depending on whether you have 2 or 1, you have to change them into the verbal style or the noun style in the nominal style.
So here, number one is Verbalstil. It's in a verbal style. In order to remember, so that we remember all our good purposes, intentions, we should write them down. What about number two? That is similar to this. It's similar to this, but a little dicey. It's a little dicey because we have here and we have here. Also, su and su. Two types. We'll try this. I've given you a hint. Kann man sagen, bei der Hilfe? 9. Hilfe will not come into the picture. Su plus su. You have to concentrate on the su part. Okay, sir. Können wir sagen zur Überprüfung? No. Also das bleibt am Ende. Start with the first half. Okay, sir. Sorry, here shown given here Zuverglichen. Huh? Calculation heißt to realize. To... Yeah. Okay, wir machen hier nominal. Vergleichung. Eben, genau. Ha. Zuvergleichung. Zur Verwirklichung Ja. Zur Verwirklichung des Zieles. Ziels. Des Ziels. Okay, sir. Hm? Ha. Hilft es den Vorsatz? Moment. Langsam. Now this part, S, and then su. This part. So hilft was? Was hilft uns, das Ziel zu verwirklichen? Den Vorsatz zu überprüfen. I want it in the nominal style, Abhi. You are very close to the answer. I want it with a noun. What helps us to realize the objective? Überprüfung Superb. Überprüfung of what? des Vorsatzes. Superb. How often? Täglich. Täglich. I've given you all the W questions. So now you form your sentence. Zur Verwirklichung des Ziels. Hilft des Vorsatzes. Des Vorsatz. Moment. Hilft. Hilft zur Überprüfung des Vorsatzes. Nein, hilft. Was hilft uns? Vorsatz. Täglich. Nein. Nominal still. You just give me the answer. So put it in the right order. Richtig anordnen, bitte. Hilft täglich. Hilft die tägliche Überprüfung des Vorsatzes. So ist das. Nochmal bitte. Ja. Die Verwirklichung des Ziels. Hoi. Nicht die Verwirklichung. Zur Verwirklichung. Zur Verwirklichung. Zur Verwirklichung des Ziels hilft täglich. Die tägliche. Hilft die tägliche zur Überprüfung. Hey. Hoi. Das ist fair. Tägliche Überprüfung. Ja. Das ist nochmal des Vorsatzes. Des Vorsatzes. Ja. So, zur Verwirklichung des Ziels. Zur Verwirklichung des Ziels
hilft die tägliche Überprüfung des Vorsatzes. For realization of the objective, a daily Yes, is there. Swear. It's not schwer. Come on, Aditi. Tell him. Yeah. What do you say it's schwer? Yes. So I mean, nominal plus it's kinetic. so feel, so actor. See, the verbal thing sounds easy because this is the normal spoken colloquial language. Whereas the nominal stil is more official and more print language. So for the realization of the objective, a daily check of the intentions of the purpose is very helpful. See, it sounds grander than putting it in the verbal style. If you want to make it sound grand, more elaborate, more formal, always use a nominal stil. For the efficacy of the vaccine, why do you have to say efficacy of the vaccine? Why can't you put it in simple terms? For the vaccine to be more efficient, why don't you put it in that side? हर कोई समझ सकता है efficacy. ये क्या होता है भैया efficacy? See, a nominal stil is very formal and sometimes it can get very tricky to understand a nominal stil. But that is the language that is used by the people who write this, people who are scientists, so to speak. That's why we learn this nominal stil here. Ja, zur Verwirklichung des Ziels hilft die tägliche Überprüfung des Vorsatzes. Simple. Class. See? Let's try number 4. This is very easy. Don't touch this. Only this part you have to touch. Zur Vermeidung. Hmm? Ah, Des Motivationsverlustes Superb. sollte man Etappenziele formulieren und überprüfen. There you are. हो गया? Rexo. हो गया? So einfach. Das ist kinderleicht. Kinderleicht. the To Verlust is avoid something that you don't want to learn, don't loss, have a desire of. Huh? loss. Okay. Der Verlust, loss. To avoid a loss of motivation, one should formulate and check all your objectives by stage. Utterly simple. Hey, why are you afraid when I'm here? Sir, ich habe nicht verstanden. You have to convert this verbal form into a nominal form. Um Motivationsverlust zu vermeiden. Sir, even auch wenn es zwei Sätze gibt, man soll nur einen Satz, zum Beispiel die Daraus bilden. Hauptsätze, Ja, das heißt dann ein nominal bringen. Nominalstil. Also das bedeutet, da steht ein Nomen anstatt des Verbs. Zur Vermeidung des Motivationsverlustes Motivationsverlustes zur sollte man, Vermeidung, ja, zur Vermeidung. zur Vermeidung des Motivationsverlustes sollte man Etappenziele formulieren und überprüfen. Das ist alles. Okay. और कुछ है ही नहीं इसमें. Now, for this reason, now let's try number 3. This should be easy. Also, das ist ein Nominalstil jetzt. Zur Gewährleistung des Erfolgs sollten die Ziele möglichst konkret formuliert werden. Aha. So, don't touch this. Es ist schwer. Gar nicht schwer.
Don't touch, sollten die Ziele möglichst konkret formuliert werden. So, wir nehmen nur diese 4 Wörter hier. Den Erfolg zu gewährleisten. Ja. Dann, No, why we can make it a with umsu? Abhi, noch einmal, well done. Okay, sir. Den Erfolg zu gewährleisten. Erfolg is der Erfolg, ja, sir? Ja, ja. Okay, sir. Then Erfolg zur Zu gewährleisten Ja, sollten die Ziele möglichst konkret formuliert werden. fabulous. Sir, but ऊपर तो ऊपर लिखा है that we have to make this final zets and verb nomen, तो umsu हम कैसे लगा देंगे starting में? एक So, मिनट यार, it was here एक out मिनट। it was Dagan. ए, उसके बाद में देखो ना, अदिति क्या लिखा है यहाँ पे? Order nominal हाँ, still हाँ. So if it is in verbal, you make it nominal. If it is nominal, you make it verbal. But what he just did is he did umsu, right? Yeah, so you made it into the verbal style. Gewährleistung का इसने verb बना दिया. Gewährleisten. Yeah, Den Erfolg zur Gewährleistung hat gesagt. yeah, das ist richtig, ne? Gewährleisten ist ein Verb. Der Erfolg zu. Den Erfolg zu gewährleisten. Hat als Präposition benutzt. Nein, das ist zu. Umsu. Finalsatz. That stimmt, aber then that is sir, is also an accusatory preposition, no? Hey, wait a minute. In a Finalsatz, what is zu? In order to. Then? So that's how it is used, no? Remember, That it says stimmt, Finalsatz. Sir, aber, but with we use the subject, no? So it should be then das Erfolg or der Erfolg. Why den Erfolg? You can't say der Erfolg. Gewährleisten. Why are you going by Baba? Gewährleisten needs an accusative object. What is to be ensured? What should be ensured? Object क्या है इसमें? What is the object in the sentence? Was soll man gewährleisten? Success. Baba. Was soll man gewährleisten? You tell me now from here. I've given you the question. What is it that one should ensure? Success. Success. So what is to be ensured? What is to be guaranteed? Gewährleistung. Erfolg. Erfolg. Oh. In order to ensure what? Was zu gewährleisten. Don't confuse that with a preposition. Zu means in order to. Zu gewährleisten, in order to guarantee, in order to ensure. In order to ensure what? I need an object there. Was soll gewährleistet werden? Not a subject. That was is your object. So den Erfolg zu gewährleisten. That's quite correct what Abhi has formed there. Und dann die weitere Sätze sollten die Ziele möglichst konkret. Formuliert zu werden. In order to ensure the success, or in order to ensure success, the objectives must be formulated in a concrete manner. Remember, with an zu, when the subject is common, you build a Zusatz. Otherwise, you take, when the subject, if you take a damit sentence, you will need a subject in both. Please look at sentence number 1. Damit wir sollten wir. तो सर यहाँ पे भी umsu बन सकता था. बिल्कुल बन सकता था. But they are giving you both sentences to tell you. And Finalsatz,
Omsu and damit bilden Finalsätze. For example, if I want to convert this into an Umsusatz, I will simply remove wir and damit from the first sentence, first half, and put it zu. Uns an die guten Vorsätze zu erinnern, sollten wir sie auf jeden Fall aufschreiben. Uns an die guten Vorsätze zu erinnern, sollten wir sie auf jeden Fall aufschreiben. I remove the damit. Das ist die Antwort. Nein, das ist nicht die Antwort. I'm giving you an example between and damit because you're getting confused here. Okay, sir. A damit Satz will have a subject in addition to the subject in the Hauptsatz. And when these two subjects are the same, then it is dropped in the damit, and the damit sentence can be converted to a infinitive Satz, an plus zu Satz. Okay, sir. That is how it works. Like this example here. Uns an die guten Vorsätze zu erinnern, sollten wir sie auf jeden Fall aufschreiben. So that uns is still there. You can't suddenly say, uns kahan se aaya. This uns is based off on this wir in the sentence. Yes, sir. Das ist die pronoun here. Correct? Similarly here, when you say, den Erfolg zu gewährleisten. If I change this to a damit, then it will change. Damit der Erfolg gewährleistet werden kann, sollten die Ziele möglichst konkret formuliert werden. Den Erfolg zu gewährleisten, sollten die Ziele möglichst konkret formuliert werden. So to ensure what? So I need an accusative object here. So don't fall into simple traps. Always go back to your W questions. Wer, was, wen, wem, woher, wann, wohin. Go back to the W questions, please. Immer. They are the keys to any sentence at any level. Any sentence at any level. Go through this lesson, zu Finalsätze, also welche Lektion war das? Finalsatz. I think that comes in B2. Yeah, it's in B2. What? So B2, B1, B2 Grammar, Finalsatz. Herr, unterrichten Sie auch C2? C2, im Moment gibt es keinen Kurs. Aber Okay. wenn es einen Kurs geben würde, ja vielleicht. Da geht es mehr um die Sprache und nicht um die Grammatik. Okay. At C2, you'll be doing many more such sentences. Verb substitutions, synonyms, antonyms. Synonyms, antonyms, not just the words, but how do you express a sentence in a different way without losing the meaning. C2 will be a lot of such nominal, verbal, antonymal and synonymal sentences. Sir, it is more for the translation, no? If you're interested in translation, then No, go it's for not just necessarily translation, it's also for the higher end language where you can stand on a podium and give a speech. Not a literature. Also possible. Literature is out there. I have not checked the syllabus. And sir, right now Goethe is not offering C2. Is it? I don't know that. I don't think so. Abhi, are they?
Maybe they don't have teachers qualified enough for C2. क्या इस Most वाले of the नहीं teachers there, most of the teachers there are just B2 and Lehrerausbildung. Sir, because what I heard is that after your C1, you can go for that teacher training course. And once if you Yeah, are done, then yeah, but the teacher training courses makes you fit only for A1, A2, and B1, B2. oh, that is enough. That teacher training course will only enable you to teach up to that level. It doesn't enable you to teach C2. C2 is higher than C1. How can you teach C2 when you're just qualified with no, C1? no. And anyway, No, like I think also daran glaube ich überhaupt nicht. Die haben also komische Regeln. Also ich verstehe diese Regel nicht. सर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है सर कि जो गेनेटिव में होता है उसको अपन सब्जेक्ट बना देते हैं, ये नॉमिनल ऐसा है क्या सर? बना सकते हो, but are you sure the rule will work everywhere? जैसे कि यहाँ पे तो सर आ रहा था वो अपन जैसे जो भी गेनेटिव में थी उसको सब्जेक्ट बना दिया. If you think that's a shortcut, I've never thought of it that way. ओके सर. I only know that if you have a 2-sentence formula like this, damit and then comma, and then comma, and then comma, then the second half should not be touched. Because that is the Hauptsatz that contributes or gives the verb to the first half. Uns an die guten Vorsätze zur Erinnerung an die guten Vorsätze. Now I need a verb. Sollten wir. So don't touch the second half. So it will never become Aufschrift oder Aufschreibung oder was weiß ich. Das ist unmöglich. Auch hier sollte man Etappenziele formulieren. Formulierung, Überprüfung, das kommt nicht in Frage. Because this verb sollte is to be attached to this Nebensatz here. Umzu. It is to be attached here. To attach it, I need to convert this part into a noun, a nominal phrase. I can do that by converting the verb into a noun. Once I do that, I have to use this noun connected to the other noun, if there is one, by means of a grammatical trick. Entweder durch eine Präposition oder durch den Genitiv. Zur Vermeidung des Motivationsverlustes, subject is over. Yes. I need the verb. Sollte man Etappenziele formulieren und überprüfen. So the genitive actually comes in the other one, whereas in number 3, Gewährleistung is the one. So I would suggest you look at the zu part here. Das Ziel zu verwirklichen, also Verwirklichung, zur Gewährleistung, also gewährleisten, zu vermeiden, Vermeidung. And once again, zur Vermeidung. You can change this also. Now we have to form a damit or an Umzusatz. Okay. Now be careful here. Understand the meaning before you do it. Yeah. So it should be ausrüstet. Moment. Don't do anything to it. Read the sentence without the highlighted part. Bitte lest mal den Satz ohne dieser betonte Teil. the belonen heißt to Reward. Reward. Read the sentence ohne diesen Teil, without this part. Belohnen Sie sich nach dem Erreichen jedes Etappenziels.
Der kann man Belohnung sagen als Nomen? Moment. Let's understand the sentence. Wait. I'm coming there. Langsam, bitte, please. Please. You'll understand. Give me a little time, please. You will be rewarded after the duration is to reach. Once you reach, Avoid this. Don't read this. Belohnen Sie sich nach dem Erreichen jedes Etappenziels. you will be What should I rewarded do? once you No, achieve. not you will be rewarded. the I purpose. want it as it is. Reward yourself after achievement of each stage goal, of each part-time goal or part goal. So you have tile sealer, remember? Right now, the tile seal that you have is to learn this aspect of grammar. The next tile seal will be to learn another aspect of grammar. So all these small tile sealer, etappen sealer, they add up to your final end seal. So after every stage, when you have achieved your goal of that stage, reward yourself. A chocolate color. Okay? After achievement, I'm deliberately using achievement. Erreichen, achievement, also nomen. So reward yourself after achievement of every stage goal or part goal. Okay. Now let's look at this sentence. After achievement of every part goal. Can I convert this into a verbal sentence? Can I convert the nach dem erreichen into a sentence with a verb? The connector side. Yeah, how can I convert this? Nach der Nach dem Erreichung. Sie. I want a verbal style here. Erreichen is achievement. Als nomen. What is the verb here? Erreichen, sir. Erreichen. Erreichen. Although with a small e. Yes, sir. If I put it with a small e, can I continue to use a preposition or do I need to change this also? No, then it will be subject and then verb goes amender. So what will I put instead of nach dem? I think you're slightly confused and maybe even tired. So let's see. Nachdem Sie jedes ein Ziel. Moment. Can you convert this? Sir, nachdem. This is a noun. Sentence is with a noun. Frühstück. Nachdem ich Frühstück. Nachdem ich gefrühstückt habe, gehe ich spazieren. Aha! Now you got the point. Now you have got it. Yes. So, when you have a prepositional phrase like this here, nach dem as a preposition, you convert it to a conjunction nach dem. So, nach dem Frühstück becomes nach dem and with a verb form. Erstens. Zweitens, gehe ich spazieren, you have not touched. Das ist in Präsens and that we need here as the Hauptsatz. Same as the Nebensatz. Correct? So far okay? Gefrühstückt habe, also das ist ein Nebensatz. Yes, sir. So here, gehe ich spazieren is Präsens. So your previous sentence nachdem should be in perfect. Do you remember that Yes, sir. steps part I had given you once?
chronological steps. Where? When? I think I did give it to you. So there were three rules while using the Nagdem no. If it can be, the first half is pluscom, then the second half will be preteritum. Yeah, did I not give you that rule? 9, sir. Yes, Nice, thank you. right. I remember giving you this. 9. Perhaps you have shown us the same by showing a table. Yeah. This is pluscuamperfect. This chronological sequence will help you later also. Okay, this works especially with Nachdem. Make sure you remember this chronological sequence, please. The furthest back you can give or go in grammar is pluscuamperfect. The next chronology time is preteritum, then perfect, then presence, and then futur. So if your Nachdem sentence is here, your Hauptsatz should be here. Nachdem ich gefrühstückt hatte, ging ich spazieren. Hatte, ging ich spazieren. Yes, sir. Nachdem ich frühstückte, Präteritum, bin ich spazieren gegangen. Frühstückte, Präteritum, bin ich spazieren gegangen. Perfekt. Nachdem ich... Sir, pluscuamperfect dann preteritum. Preteritum dann Perfect. present perfect. Mhm. In German, there is no such thing as present perfect. It's called das perfect. 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 Right? Don't use English terminology. It's very confusing. There's present perfect in English. Is it present perfect continuous or present perfect simple? Okay. Sorry, sir. English is very confusing. Right. Whereas German, there's only one, das Präsens. Yeah. Das perfect. There's only one form. English has two forms everywhere. There's a present continuous and a simple present. I write, simple present. I am writing, present continuous. Or we say simple indefinite. I write simple indefinite. In German, there is no such confusion. There's only one form. Ich schreibe. That's it. Not ich bin schreiben. Yeah, right, sir. German grammar is much easier than English grammar. Yeah. So follow this sequence. I gave you this sequence. I distinctly recall this. Or did I give it to B2? Aber ich habe das hier gezeichnet. So pluscuamperfect, preteritum, perfect, presence, and futur. And das is done. These are Anordnung. So when you change this nach, then dem preposition with a nachdem, you have to apply the same rule here. So nach dem Erreichen. Aha. So nach dem Frühstück. So Frühstück has become Gefrühstück. So yeah. So I have Erreichen. Erased. Gereist. Genau. So this will become Erreichen. Well, ganz langsam. Let's do it a little slowly. Please don't panic. So I change this to Erreichen, and with a naturally, I have also to use nothing. And this is where it gets interesting, because this is also a nominal sentence, Erreichen, which we have to change into a verbal sentence with the verb. This is also a nominal sentence, which we have to change into verbal. So there are two changes to be made in this sentence. Okay, now let me give you one more
definition here. Belohnen Sie sich zur Vermeidung von Frust. What does it mean? Reward yourself for That Frust heißt? frustration. Okay. Frustration. Reward yourself from the avoiding the frustration. Yeah. So reward yourself for avoidance of frustration. I want a noun, na? So avoidance, that's already here. So reward yourself for avoidance of frustration. So every time you're rewarded, you don't feel frustrated. Kuch to mila. When do you reward yourself? When? After achieving a part-time goal. Correct. Absolutely. So now we have the sentence. A moment, I'll have to check this once again. Damit ich das im Kopf habe. Okay, now I have the sentence. Okay, now. Comma. Remember, I need a verbal style, so I have to put a comma. What would you take here? Back. Adu zurück. Nothing. Well done, super. Nachdem? Why did I take perfect here? Because this sentence is in presence. So nachdem sentence will be in perfect. The following sentence is in presence. So reward yourself after you have achieved every part goal. Why should you? What is the purpose of rewarding yourself? Frust vermeiden. Frust. So here you have the question. And what's it? Sir, but can you erklären bitte chronological sentence here? Ich habe nicht verbinden mit chronological sentence. Yeah. Können wir sagen zur Vermeidung des Frustes? If you do that, then you're going back to the nominal style again. Okay, sir. That's exactly what we have. Na? Abhi, das ist schon nominal, ne? Okay, sir. Also wir sollten hier, das ist die Aufgabe, wir sollten diesen Nominalstil in den Verbalstil umformen. Okay, sir. So we have to change this noun part into the verb part. Und es gibt zwei solche Nominalstilformen hier. Vermeidung, also vermeiden, erreichen, erreichen. Das Erreichen, also erreichen. Also hier. Perfekt. Okay. Und belohnen ist Präsens. So. Belohnen Sie sich, nachdem Sie jedes Etappenziel erreicht haben. Wozu? Um Frust zu vermeiden. Do you still insist it is difficult? Es ist, man braucht mehr Übung.
console में I agree, Aditi. I will not dispute that. I agree. But please remember, if you analyze a sentence from the W questions point of view, remember the definition here. Don't forget the definition. What is the definition here? Yes, ein Absicht, Ziel und Right? Product seal. So that's already there. So without losing these in the meaning, we have to rewrite the sentences. Rewrite this without losing the meaning given here. Yeah. On here. Okay. Damit und umso, die sind sowieso Finalsätze. Die haben wir schon erkannt. But we can also recognize a Finalsatz hidden here. It's hidden in this. For guarantee of success. For avoidance of frustration, for achievement of the target. It's visible here. We can see it here. That noun convert. And that is the trick here. So are you feeling better now than what you were feeling 20 minutes ago? Yeah? Please test. Sir, okay. Slightly better? Yes, Yeah. sir. Slightly. It's not difficult. Anyway, that's the beauty of this intensive trainer. It's really, really good. It's testing what we have learned and doing it very well. Don't get nervous. Arbeitsbuch book is very simple. Also das nehmen wir dann morgen in die Hand und wir arbeiten mit dem Arbeitsbuch dann. In between, we'll also come to this lesson here. Lehrbuch. This is a fascinating. I love this lesson. Sie haben uns schon die Hausaufgabe von Nominalstil und Verbalstil gegeben, ja? Ja, und das war diese Aufgabe hier. Also, das haben wir heute gemacht. Ja, das stimmt. Früher haben Sie auch uns gegeben. Ja, früher haben wir das schon gemacht. Ja, okay. Ja. Also ich war abwesend letzte Monat. Ja, leider. Ja, ich verstehe. Sir, eine Frage hier. Erreichen bedeutet reach. Deine Leitung ist nicht erreichbar. Hier, here. Not reachable. Right. Not reachable. Not reachable, ja. Und Achievement how? Erreichen, when als Nomen. Ich habe mein Ziel erreicht. Das Erreichen meines Ziels, the achievement of my target. Achieving my target. Reaching my target. Celebrated aims hier. Meine Frage ist nur über Erreichen. Erreichen als Nomen und Verben. Okay? So, where's the problem? No problem, sir. I just wanted to clarify. No, in what sense? I don't think I understood that correctly. Nein, sir. Ich habe verstanden. Erreichen bedeutet, meine Frage ist, Verb. Erreichen. Deine Leitung ist nicht erreichbar. Yeah. Erreichen. Huh? I can't achieve that connection that I want, that I desire. Since the word achieve doesn't fit in the translation, I choose an alternative word. I can't reach you. Reach you. Okay. Here, reach in the sense something physically or some connection. Yeah, so reach up to you, reach out to you.
Get your connection. Mm. See, it's very simple. You have to go by the context. Remember, translation will not never be a one-on-one or one-to-one. Onmöglich. Das ist unmöglich. Yeah. Fair enough. Fair enough. Yeah. For example, I just want to show you here. Can you see this page here? Is it visible? Not least one. Aber we can see. Somewhat you No. see, right? Yeah. Yeah. Okay. Where my finger is, can you see this finger? This finger? Right here. Here. My first finger here. Okay. Visible? My Yeah, finger is this- here. Is my finger Yeah. visible? Not the page. My finger is visible? Yeah. Yes, This sir. part. Yeah. So this where my finger is tapping is the beginning of the word Zug. Z-U-G. Z-U-G. Der Zug. That's the last column on this page. Last column on this page. And it goes to the next page, the meaning of Zug, by the way. And it finishes Oh, where my finger is here. okay. Was ist das Wort? Zug. Z-U-G. Es gibt so viele Bedeutungen von Zug. Ja. Ja. Und welches Buch haben Sie? Duden. Ja. Now, Duden can't be wrong. Das Buch ist Duden. Das ist Duden, Wörterbuch. So you see, translation, it depends on the language. One word can have multiple meanings depending on the context in which is used. Why multiple meanings? Why? Because that other language may have more variety. What is the word for snow in German? Schnee. Schnee. What is the word for ice in German? Ice. Snow and ice. 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 What if the snow fell yesterday? Will the word change? Snowfall. Yeah. Yeah, the snow fell yesterday morning. It's still Schnee, no? Yeah. What if it fell today morning? Heute Schnee. Morgen. Schnee. Yes. Yeah. What if it fell last week? Night. Still Schnee, no? Letzte Woche gab es viel Schnee. Correct? Guest night. That's a verb. Schneien. Okay. 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 If it is last month, still Schnee? Yeah. Okay. But do you know in Icelandic, there are roughly 40 to 50 different words for snow. Why? Because the life of a person living there depends on it. Is it snow which fell yesterday? Is it snow that fell last week, 1 month back, 1 year back? Or is it fresh snow which fell 1 hour back? The quality of snow will be different. What fell this morning will be still very soft, powdery, and your foot can go inside. If it fell sometime back, the snow will become harder. It's safe to travel. So they have different words for each day of snowfall. We don't have that in English, even though it snows in England, even in Germany, also Schnee. But what is the word for snow
in South Indian languages? Snow heißt Schnee Das ist auf Deutsch. auf Deutsch. In What is the South word in Indian. Hindi? What is the word? Yeah, in South Indian languages. Ah. Yeah, choose Vanaradu. anything. Choose. We don't have a word. The worst case scenario, we use the Sanskrit word him. Himpat. Himabindu. Hima. Snow. There is no word for snow in Telugu or Kannada or Tamil that I know of. It doesn't snow in this part of the country, so why do we need another extra word unnecessarily? Sir, Vanaradu. Right? Another is the Varsham, rain. Okay. Rainstones. Something. Yeah, we don't have the word for snow. What is the word in Hindi for snow? Yeah, Anil und Ajal und Abi is in Hindi sprecher. What is snow in Hindi? बर्फ गिर गया. Baraf. Sometimes also they use the word himpat. Okay. What is the word for ice in Hindi? That's a scientific name only. I want some ice in my water. Please put some ice. Achal? Was ist das Wort, Sir? The Ice. word for ice. Eis. Ice. Ah, Auf Deutsch. Hindi. Hindi. Baraf. baraf. And the word for snow? Snow.